Today, Iran struck US bases across the entire Middle East. Here are exclusive videos from every Middle Eastern country that was attacked by Iran. Oh my god! Okay. وسلس ولا توجد أي عوائق في تنقل السلاح إلى الأسواق، كما أن الأسواق المركزية تازه درونه کروی ضایعه على عاصمانه ده وصول مطار ده هاي تشكش دنجي